Hi everyone! So welcome to another vlog! Vlog daw. Okay, so exciting kaayo kay last August 20. Okay, I think that was last week. Okay, I did another an unboxing video sa mga rewards. Dili gyud to siya daghan kay nga mga items, mga baking set akong nadawat, duha ka baking set, also the waffle maker. And this one, wala na ko na-open kaya nakaputo siya, gi-crate pa siya. So, dili na ko automatic ma-open. So, right now, timing na-open na and gusto ko i-ablihon, mapakita, mag-unboxing ta. And ako personally, I don't know kung sa'y sulod ani ha. So, ato na i-open. So, kani, this is a special promo para sa mga Nutrition Club operators. So, muna akong giingon last time nga I will not open this kaya this is the Oster blender. So, abi na ako, muna ang Oster blender. Pag open ani, uy, lahi man di ay. So, hantod karon okay ba? Okay idea, unsay sulod ani niya. Okay? So, ari ni yung Oster blender. Ato na siya itapad. Okay, para i-open na to, makita na to niya. And together with that, of course, we have this. Tadang! Wow! O ha, chef. Feeling chef. O napod siya, pwede siya matanggal yun. Na ay velcro sa luyo. Asa babaw ka na. And ka na. So, ooh! So, timing kayo. Perfect. So, I've got that recipe book. Kaya niya, duha ka baking set. So, nice. Good kayo. So, I hope you watch that. Kaya, nindot siya kayo basta i-avail na to ang mga promo sa Herbalife. Okay? So, ako ni butang sa kilid, ako i-set aside, and then let's open. Ang katong naka-crate last time. Of course, tatak no, Nutrition Club. Okay, Nutrition Club para sa apron. So, thank you Herbalife! Okay. So, next is, let's have this. Kani is, kay balo na kung saan ni siya. Muna akong gingon nga katong para sa imong Oster. Sound murag mo prevent nga musaba imong blender. So butangin mo siya niya, naka-cover siya. Ang term is, kalimot ko, basta mo siya makapa-soundproof sa imong blender. So kana siya diha. And kani ang wako kay bawon sa ni sa kani. Mo ni wakoy idea pinaka. And naka-create ni siya actually. Uy, gaan naman ano. So may special ani. Gaan man eh. Okay. Sige, so itong i-open. Okay, trailing ba ane? Okay. Lately, ang mga rewards sa Herbalife is product voucher. So, medyo taod-taod pa ta mag-unboxing ha. Kay ilang gipanghata kasi monthly. Kuan na. Ang reward is kanang product voucher. So, when you order products, automatic ang value ato nga voucher ma-offset nimo next nimo nga order. Okay? So kung nakay daghan na avail nga vouchers, pwede nimo itawag order ka sa phone. Ala. And pwede niyo madungag gamit ang mga vouchers, or you can order directly of course sa Herbalife office, but that's in Manila, wala na diri sa Cebu. So mga taga Cebu or mga taga provincial areas, okay, we can use it one by one through online na lang. So, karon i-order ka. Kuan sad na siya. Madidak nimo ang isa sa ka-voucher. Sunod nimo order, madidak na sa damo sa ka-voucher. Okay? Unya, take note na siya validity period. So, dapat imo sang i-note down. Okay? Ha ha ha! Unsa man ne? Hello eh. Na-excited lagi ko ane. Ready! Are you ready? Oh, nice suwat sa kilid. Dili ba ya Herbalife? Uy, na-excited lagi ko ane. Tadang! Kato kayo. Tadang ko sa bubble. Okay. Hala. Wow! What is this? Ha ha ha! Saman ni? Okay. So, ngayon ako, sure kagi ka nag-Herbalife diet? Sure di ay kay dili man good Herbalife ang tatak sa box, and I think the box is Designer Custom Creations. Unsa man eh? Society Awards. Ha?
wala na ako i-open good. Hala, sa Rene. Ala. Okay, so para last time, mura kong nakurat na rin ko 20th anniversary nga pin nga diamond ang iyahang na-diamond sa kanang murag tri-leaf sa Herbalife nga logo. Oh my gosh, what's this? Kanay, saan ba? Ha! It's made of gold. Good, sa manne. Hello, na-excited ko ane. Eng, chadat, ba? Ba, atong tanong. Oh! Wow! Wow! Another congratulations! Oh my gosh! Still for my 20th... Oh no! Dili ni! Last time was the 20th anniversary. Oh, kanay! Sabi na ko wala. Okay? So, sabi na ko ba na to? Na-happy na ko nga na-picture ko sa... sa... extravaganza, di ba? Having that part to share my story, my journey, I think that was the best murag ka nang pag-recognize for me, ha? And kani! Aha! So, the blue pin! So, same sa katungka na siya inani nga style. Magawas dito sa kid, oh my gosh, thank you, Herbalife! Ha! Okay! Makita? Yay! So ako basahon sa inadiri before din nato i-open. Oh my gosh! Akala i-open o yun ako magbasa kaya parang na-excited ko. Oh, na may trapo-trapo. Okay, sabi ni. Ha! Ah, kanay! Sana chadeng! Oh, additional na set. Wow! Wow! Kabugat! Okay, nice! Okay. So, this is a trophy. Yan, ang makita nimo sa trophy, of course, kada, tadang, kita ba? So, of course, the logo kay 1 million Lifetime Achievement Award. Ha, ma-excited mo katumo at mo dawata 1 million Lifetime Achievement Award. So, naa siya yung logo. And of course, makita nimo Mark Hughes, okay? Makita ba? Kita. Tempa, mukuan sa light. Gusto ko mapakita sa inyo, ha? Mukuan man sa light, ma-reflect pa na makita. Oh my gosh! Okay, basahon na to. 1 million Lifetime Achievement Award. Maria and Ariel de la Cruz. Maria Rakungan. Oh, yung gishorten. Kay Maria Anthea. Sige, ako na lang ni Maria and Ariel de la Cruz. Herbalife Nutrition. 1 million Lifetime Achievement! Yay! So, thank you for this trophy. Oh ha, mura sagkog naa sa ko ano? Mura sagkog naa sa stage. Okay? Wow! Api man ako mo. Di ayaw ako kay baon sa Jesu dani. So, ano lang na siya. Kalma-kalma lang na siya. And then, whoo! Nice ba? Daghan bag rewards na to. Salamat, Herbalife! Okay, so daghan kayo, no? Nagdubli-dubli na. Grabe! And of course, aside from, so mauni ang diri sa box. Oh, mapuno na niya itong dughanan ng mga pin. Wow! The 1 million Lifetime Achievement pin. Of course, the blue pin. Wow, amazing. So, salamat kayo for this. Of course, okay? Yay! So, another recognition for the 1 million Lifetime Achievement Award. So, na-timing lang nga nagdungan sila, no? So, na-achieve na ko ang 1 million Lifetime Achievement. I-recognize ko July 2021. Oh, no, January 2021. So, I think na-finish na ko siya December, di ba? So, as of December 2020 nga volume. Okay, so na-enjoy, na-achieve na ko ang 1 million Lifetime Achievement Award. Meaning, 1 million volume points from my customers, ako ang personal volume, and excluding pa sa mga, syempre, once ang kasagaran ng mga supervisors, okay, they came from happy customers. So, they are also part of the volume nga akong
na achieve or accumulate since I started. Okay, so salamat kaayo for those who believe na kanang to be part of this journey sa Herbalife, to enjoy your better health, of course, a better physique, okay, better mental health, grabe, to boost your immunity, tanan, lain-lain nga reason na, may uban gusto mag-lose weight, ang uban gusto lang para better health, ang uban gusto para mo-improve ang ilahang kanang energy, okay, so lain-laing reasons, and then Herbalife, na siya, mura siya one-stop shop. Okay, so maunang nice kayo. And as a uban, of course, they join because they want to change their family's financial status. So natay, of course, opportunity dire sa Herbalife. So kana, so they're all part of my 1 million lifetime achievement. So thank you very much, Herbalife. Kana. Wow! Okay, so kana. And basahon na ako. Of course. Di na to pwede ikon. Asa jud din ako siya butang, dapat ni siya malantaran kay gwapa kaayo. Kay na ari jud na dire sa sala ibutang. Para makita sa tibuok kalibutan. And kana, so akong basahon inside, of course, the box. Rin dako kay box, na wala ko kay bawon sa ni siya. So na wonder ko ginakasudi siya sa crate. Mo din isud sa crate kay thrilling kayo. Kanindot. Okay? So, excited kayo kung ma-achieve sa din ninyo pohon. So, I'm sure, basta dili lang ka mo stop, padayon lang yung share. Siyempre, ano di man ka mo share? Kung nindot mo ang na-feel sa products, nindot mo na-benefit, imong family, nag-enjoy, ano maghilom-hilom man ka, you can, if you feel so blessed nga nakasugod ka sa Herbalife, kaya na-achieve nimo imong wellness and health goals, then why not share it to others, di ba? So, inana ra ka simple diri sa Herbalife. You're not selling products, okay? You're sharing to others para matabangan sila ma-improve sa ilahang ilang situation, okay? So, ilahang health ba, or ilahang body ba, or ilahang financial status, okay? So, it's a health and wealth business actually, okay? So, I hope nga inyong ning ma-value gyud kay grabe gyud ako, as in forever I'll be so grateful. Kay imagine kung wala ko ning sugod og Herbalife, forever ko trabaho unya gamay, dili man ingon ko mayon ko gamay, reklamo na ko no, mas dako man siya compared to others nga sweldo, but imuhang trabaho, imong sweldo enough lang siya to cover expenses or kulang pa gani, di ba? So, better good we are our own boss, kay wala say magbuot na to. And diri sa Herbalife, yung we are our own boss, we are responsible because we are the CEO of our company. So, I am my CEO of my own business, di ba? So, kung dili ko maglihok, ako po'y magsisanti sa akong kagalingan. Pero ang nakalindot, kaya mo lihok man, simple kayo, makita lang nimo sa imo lang i-show sa social media, sa whole world nga, what are you doing? So, simple. Using the products, okay, wearing the brand, okay, and inspiring people, okay, to live a healthier and active lifestyle. Kanara yun, very simple. So, I'd like to read before I'd like to end this video. I'd like to read to you the kani card. So, makita nimo, that was the pin, of course, the blue pin, the 1 million lifetime achievement award pin, and kana siya. And then, imo siyang ma-open. Tchadan! Boom! Kana. So, back to back, of course, Herbalife. And ako yung read. Herbalife Nutrition. Dear Maria and Ariel. Anong Maria naman ko? Butangin Anthea, sunod bag. 2 million lifetime achievement. So, at least look forward, di ba? Dear Maria, Anthea, kung sumpayan, and Ariel, you are among a select group of distributors to reach the level of volume points. It's truly a testament to your passion for improving lives and your commitment to achieving Marqu's dream of having a canister of Formula 1 in every home or every kitchen. We are incredibly honored to count you among our
esteemed group of Lifetime Achievement recipients. Thank you for all you do to make Herbalife Nutrition a great company. Signed by Dr. John Agonobi, our CEO and Chairman and CEO of Herbalife Nutrition. Okay, thanks Dr. John Agonobi. Thank you Herbalife. Okay, so salamat everybody. So I'm so excited. Nga kamupod puhon, mag-unboxing mo sa inyo ha, kani. Okay? So, as in nice nang wala ra kay gi-expect, no? So, being recognized in the, wala man magazine, so it was online, no? So, gi-recognize online na akong kinagwapahan na photo, of course, during the kana spectacular party last February. So, na-happy ako, kaayo, kadto pa lang. And then, di pa share ko sa kuwang story for a kanang, sa ganina, kanang monthly na to na corporate event for nga gipang recognize, of course, di pa share sad ko ato. So I just posted it here, nara na dire. Okay, very short na testimonial, but then very meaningful na testimonial. Okay, so I hope that can inspire you to really work harder and then be moved to focus on your dreams, okay, to really work hard so you can achieve the dream life that you want, not just for you but your family as well. So the big kamot, because not just for yourself but you're doing this for your family as well. Okay, so I hope you have this chance also. Okay, I'm sure of that, basta continue lang ka. Okay, so thank you Herbalife. Okay, wow kana. Di na makita ang mga pin. Okay, yay, so thank you, bye, see you next time.